Thank you. Well wishes. How many of you know, have heard of Krishna consciousness? Скажите, многие ли здесь слышали о сознании Кришны? Show of hands. Поднимите руки. On some level you've heard about Krishna. Хотя бы на каком-то уровне. Okay. And how many people, this is the first time you're hearing about Krishna consciousness? Скажите, а кто в первый раз, и собравшийся в первый раз слышит о сознании Кришны? Okay. And how many people have heard of yoga? А сколько из вас слышали о йоге? Right. And Om. Om. What about Om? Как насчет Om? Our Guru Maharaj, he used to say that Om means a big yes. Наш Гуру Махарадж говорил, что Om означает большое «да». Saying, yes, what your heart is searching for, it exists. Om говорит, да, то, чего ищет ваше сердце, существует. It's a giant affirmation. Это огромное подтверждение. Yes, what your heart is seeking, it really exists. Keep searching. Да, то, чего ищет ваше сердце, и правда существует. Продолжайте поиск. Because we might begin to doubt along the way. Потому что на этом пути иногда мы можем начать сомневаться. You know, I think, oh, the love and unconditional love, that's the, you know, only found in literature or tales, mythology. Безусловная любовь существует только в сказках, только в мифах, только в мифологии. Romeo and Juliet. У Ромео и Джульетты. And look what happened to them. И у них, посмотрите, что получилось. So people say, then you have to become, you know, practical-minded. Поэтому люди говорят, нам нужно мыслить практично. This romantic ideal that the heart is nurturing, it's the stuff of literature, of song, of fairy tale. А эти романтические истории о любви, это годится только для сказок, для рассказов. But it's not something you can find in the world. Но в мире такого не найти. That's a half-truth. Это полуправда. Just like you can't find water in the desert. Так же, как в пустыне не найти воды. That doesn't mean that water doesn't exist. Это не означает, что воды вообще не существует. It's just not to be found in the desert. Просто в пустыне ее нет. Right? So you have to know where to look. Просто нужно знать, где искать. How to find. И как найти. So Vedic literature, from which all this information about yoga and other things is found, tells us how to go about that search. И ведические писания, из которых мы узнаем о йоге, во всех этих духовных идеях, говорят нам, каким образом следует искать. The first book we made for our Guru Maharaj was called Search for Sri Krishna, Reality the Beautiful. Первая книга, что мы создали для Гуру Махараджа, называлась «Поиск Шри Кришны прекрасной реальности». Generally, in the modern world, under the influence of scientific concepts and things, we don't think of reality as something beautiful and personal. Обычно в современном мире, находясь во власти современных научных идей, мы не склонны думать о реальности как о чем-то прекрасном или даже личностном. Maybe astonishing and abstract, but not personal and beautiful. Реальность нам может казаться, быть может, даже чем-то удивительным, быть может даже потрясающим, но не личным, не красивым. So Vedas tell us three things to conceive: Sat, Chit, Anandam. Existence, consciousness, and pleasure, happiness, love, ecstasy. И Веды говорят нам о трех началах: сат, чит, анандам. Это бытие, сознание и счастье, блаженство, радость, экстаз. Just to exist is not enough to bring satisfaction. Просто существование недостаточно для удовлетворения. Right? Many things merely exist. Многие предметы просто существуют. Like so-called objective reality. Например, так называемая объективная реальность. But we hear from Descartes, cogito ergo sum, this announcement that he's aware of his existence puts him in a special category. I think, therefore I am.
Но мы слышали от Декарта это высказывание «cogito ergo sum». «Я мыслю, следовательно, существую». То есть его факт, что он осознает собственное существование, выделяет его в особую категорию. But that's not enough to bring about happiness or satisfaction. Но и этого недостаточно, чтобы привести к счастью, удовлетворению. Awareness of existence. Одного осознания бытия недостаточно. Because as much as we are aware of our existence, a third prospect comes to mind, which is that we're seeking something. Потому что, когда мы осознаем свое собственное существование, на передний план выходит и третий аспект, а именно, что мы все чего-то ищем. Happiness, Счастье, pleasure, радости, love, relationship. любви, взаимоотношений. Knowledge will not satisfy consciousness. Знание не может удовлетворить сознание. Knowledge is not the proper food of consciousness. Знание – это неподходящая пища для сознания. The real food of consciousness is anandam, pleasure, happiness, love, affection, ecstasy. Но настоящая пища сознания – это ананда, блаженство, счастье, экстаз, радость, любовь. This is what we're seeking. И этого мы ищем. And it's been told since ancient time to take spiritual life seriously, they have to a certain degree, overcome objective tendencies. И из древних времен нам говорят, что для того, чтобы серьезно соприкоснуться с духовной жизнью, необходимо преодолеть некоторые объективные склонности. That was the original idea of yoga practice. Именно в этом было изначальное предназначение практики йоги. Like now we understand the word link, right? Like, what is the word? Uplink? That's a word, right? Uplink. Yeah. Uplink is how, and links on the internet. But uplinking in particular. В настоящее время все понимают слово связь, быть связанным, восходящий канал, как в интернет-технологиях, понятие связи. So you're uplinking with something, and that's guiding you in your environment. У вас есть восходящая связь с чем-то, и это позволяет вам ориентироваться в окружающем мире. In the words of Шрила Б.С.Госвами Махарадж, you're making yourself a fit receiver. Или, как это описывает Шрила Гобинда Махарадж, необходимо сделать себя подходящим приемником. Just like we know, right now, actually, this room is full of different types of waves, radio waves. Как, например, мы знаем, что даже сию секунду эта комната полна различных видов волн, радиоволн. Right? So to receive them, if you can not do that, to receive them, you have to be a fit receiver. Для того, чтобы получить их, услышать их, необходимо быть правильным приемником. Then that can be converted into sound, image, movement, many things. Тогда эти невидимые радиоволны могут превратиться в звук, картинку, движение и так далее. Please. Yeah. So, yeah. Right. So that was the idea of yoga. Yoga means to yoke, to link, uplink. И в этом была изначальная идея йоги. Йога предназначена для того, чтобы приводить в союз, в соединение, связывать. It wasn't just to like look good in a leotard. In the leotard? Leotard. It's what women wear, leggings, leotards. Йога не предназначена только для того, чтобы красиво выглядеть в обтягивающих штанах. Actually, those yogis, they didn't even have a leotard. На самом деле, изначально у йогов вообще не было обтягивающих штанов. What about sharwaras? About what? Sharwaras, traditional, very wide Ukrainian pants. It's beautiful. Yogi in sharwaras. Yes, but these yogis didn't even care for a piece of cloth. Да, но тех йогов не интересовали даже куски материи. So,
But we're told that process, the yoga process, was from an age long ago. Но нам объясняют, что этот процесс йоги, он пришел к нам из давно минувшей эпохи. Kriteya Dhyatam Vishnum Двапаре Третayam Yajato Makai Двапаре Paricharjayam Kalo Tadhari Kirtanat. The Vedas describe 4 ages. Веды описывают, что есть 4 эпохи. Cycle, a yuga, an age cycle. Это круговорот или цикл 4 эпох. Сатья, Трета, Двапара, Кали. Они называются, соответственно, Сатья, Трета, Двапара и Кали. So the Satya Yuga is when it says Dhyatam Vishnu, yogic meditation on Vishnu, Krishna. That was the prescribed process. И сатья-йога была тем самым временем, когда йогическая медитация на Вишну была рекомендованным духовным That was процессом. around 3 million years ago. Но это было где-то 3 миллиона лет назад. And interestingly, the information I'm giving you now is based upon Vedic literature and Vedic understanding. Информация, которую я вам даю сейчас, основана на ведических писаниях, ведической информации. So to say, at that time, the human life duration was 100,000 years. И интересно, что в то время, в ту эпоху, продолжительность человеческой жизни составляла 100 тысяч лет. You know, time is a relative thing. Время относительно. Right? So 100,000 years. Итак, 100 тысяч лет. And there are instances, for example, record of yogis engaged in yogic meditation for 60,000 years. И есть записанные примеры того, как некоторые йоги были погружены в йогическую медитацию на протяжении 60 тысяч лет. One such yogi's name was Vishwamitra Muni. Одного такого йога звали Вишвамитра Муни. Now also according to Vedic information, there are lower, middle, and higher planetary systems. Согласно ведической информации, есть нижние, средние и высшие планетные системы. And according to the accumulation of pious credits, you can ascend to heavenly planets. И в соответствии с накоплением добродетельных заслуг вы можете подняться, соответственно, вплоть до райских планет. You're still within the material world. Вы все равно останетесь в материальном мире. But it's like if you had a jail with different floors, what do you call them, stories in a building. There, some of the prisoners might say, I hear up on the 11th floor there's some really nice rooms in the jail. Но это можно... Facilities. Но это можно сравнить с многоэтажной тюрьмой. И заключенные этой тюрьмы могут иногда между собой переговариваться. А вот я слышал, что там наверху, на 11 этаже, очень классные камеры. You have your own jacuzzi. Когда у тебя в камере своя джакузи, обслуживание номеров. Different things. И прочее. Still you're in jail. Но все равно вы в тюрьме. But we're told, in this sense, as through yogic practice, you can either spend what you accumulate on internal culture and development, or you can start, how do you say, spending what you've accumulated on mundane facilities. The manipulation of material energy. И благодаря накопленной силе накопленной йогической практикой, вы можете либо потратить накопленные силы, возможности ради внутреннего развития, либо потратить на обыденные бытовые материальные удобства. And Indra, the king of heaven, seeing this Vishwamitra Muni accumulating so much power and mystic perfection on account of his yoga practice, like any politician, he feared for his position, that he could be replaced. И когда Вишвамитра Муни продолжал свою медитацию на протяжении 60 тысяч лет, то Индра, царь небес, как настоящий политик, увидел в этом потенциальную угрозу своему положению. То есть он подумал, что обладая столь великой силой, благодаря практике, этот Вишвамитра Муни, если захочет, сможет даже меня сместить. Of course, this would be unknown in the Ukraine. Конечно, на Украине о подобном поведении политиков, наверное, ничего не слышали.
But the Vedic story goes like this. Но ведическая история именно такова. So Indra, he's thinking, I've got to stop him. Итак, Индра задумался, я должен его остановить. So he like summoned his top dancing girl, supermodel. Итак, он позвал свою самую лучшую, самую красивую топ-модель, танцовщицу. Urvashi. Ее звали Урваши. And she understands what she needs to do. Она понимала, в чем ее задача. So he's there, you know, Om. Тот Вишвамитра Муни сидел и повторял Ом. But she has something more powerful than his Om. Но у нее нашлось кое-что посильнее его Ома. Which is the sound of her ankle bells. Звук ее ножных колокольчиков. So just like Просто позванивала. and he is there, and out of his peripheral, he has his eyes half closed because he's a very serious yogi. Он был очень серьезным йогом, поэтому глаза его были закрыты, наполовину закрыты. But that sound, the suggestive sound of the tinkling of those ankle bells, in his peripheral vision, he sees her, the beauty, loveliness of her feet. Но этот соблазнительный звук позванивания ее ножных колокольчиков привлек его внимание, и тогда краем глаза он видел ее прекрасные стопы. And his eyes scanned the rest of her form, and you know the rest of the story. Его глаза охватили весь ее облик, и вы понимаете, чем все закончилось. So they have a daughter Итак, у них появилась дочь named Menaka. по имени Менака. Excuse me, Menaka was the not where was it? Menaka was the Извините, Apsara, именем той and the Апсары была daughter's не name was Урваши. Shakuntala. Извините, именем той Апсары, что прибыла к этому Рише, была не Урваши, а Менака, а дочь назвали Шакунтала. Correct the record. So now you think, is this a story of, like, you know, ultimate fail? Visvamitra Muni, Итак, 60,000 years down the drain. Можно ли сказать, что это история полного провала, когда Вишвамитра Муни медитировал 60 тысяч лет и все коту под хвост? Actually, it's a story about determination. Но на самом деле это история о решимости. Because he took up his yogic practice again. Потому что он снова обратился к йогической And people практике. said, don't you feel like a failure after 60 years? You fell down, broke your vows. Ему говорили, неужели тебе не жалко, неужели ты не сожалеешь, что после 60 тысяч лет ты сломался, нарушил свои обеты? And he said, that might be, but actually what I'm striving for is so high, so noble, so wonderful and extraordinary. I'm just irresistibly, automatically compelled to pursue it, despite all obstacles. На что он ответил, может быть это и так, но моя цель, то, к чему я стремлюсь, это нечто настолько благородное, высокое, прекрасное, красивое, что оно того стоит, несмотря на любые препятствия. So he took to the path again and achieved perfection. И он снова встал на путь и достиг совершенства. So this is used as an example about determination, Поэтому эту историю рассказывают как пример решимости, persistence, настойчивости, sincerity, искренности, earnestness. рвения. And if someone is sincere despite all obstacles, they'll be successful. Если человек искренен и стремится, несмотря на любые препятствия, то он обязательно будет успешен. Some people have many questions, and understandably so, about spiritual life. У людей вполне естественно возникает много разных вопросов о духовной жизни. And we're prepared to answer them as best we can. И мы готовы ответить на эти вопросы, насколько мы сумеем. But the most important thing to understand in principle is that if you're sincere, you'll be successful. Но самое главное, что следует понять, это следующий принцип. Если вы искренни, то вы достигнете успеха. As our Guru Maharaj would say, according to your inner sincere hankering of your heart, that will bring you in connection with a particular level of theistic conception and subsequent association. Как говорил наш Гуру Махарадж,
В соответствии с уровнем искреннего стремления вашего сердца вы соприкоснетесь с соответствующим уровнем представлений о Боге и придете в соответствующее общество. But we have to factor in that we have a strong tendency towards self-deception. Но необходимо также учесть, что в нас есть сильная склонность к самообману. So Krishna says in Bhagavad Gita, Udred atmanatmanam natmanam avasadayet atmoeva atmano bandhur atmoeva ripuratmana, saying you are your best friend or your worst enemy, depending. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите говорит, ты сам себе можешь быть злейшим врагом или лучшим другом. Это зависит. So we need to dispense with acquired prejudice. Поэтому нам необходимо распрощаться с приобретенными предрассудками. The acquired prejudice of being born in a particular circumstance. Накопленные предрассудки, которые мы обрели, поскольку родились в определенных обстоятельствах. We're surrounded by karmic circumstances that we've generated. Ведь мы окружены кармическими обстоятельствами, которые мы сами же и породили. But we need to, under the guidance of Sadhu, Shastra, Guru, Vaishnava, acquire the proper angle of vision to see beyond karmic circumstance. Но нам необходимо под руководством садху, гуру, шастры, вайшнава обрести должное руководство, чтобы научиться видеть то, что за пределами временных обстоятельств. So in the next age, called the Treta Yuga, the human life duration reduced to 10,000 years. Итак, вслед за Сатья-югой наступает Трета-юга. И в то время продолжительность жизни человека 10 тысяч лет. And not everyone could engage in mystic, yogic meditation. Люди живут уже не так долго, и не все способны заниматься мистической, йогической медитацией. So then the prescribed process for spiritual realization was yagya, the fire sacrifice and the chanting of mantram. Поэтому предписанным методом для духовного развития в ту эпоху было совершение яги, то есть огненных церемоний жертвоприношения и повторение при этом мантр. In the third age, human life duration reduced to 1,000 years. В третью эпоху человеческая жизнь сократилась до 1000 лет. And not everyone could chant the mantrams properly and perform the fire sacrifice properly. И не все уже могли повторять правильно мантры, правильно совершать жертвоприношения. One way you could know is whether you can light the fire by mantra. Один из признаков, как понять, можете или нет, это умеете ли вы зажигать огонь мантрой. If you can't light the fire by mantra, then maybe not to proceed. Если у вас не получается зажечь огонь мантрой, то, может быть, не стоит идти этим путем. Then we come to the present age called the Kali Yuga. И далее наступает следующая эпоха, в которую мы сейчас живем, Кали-юга. Human life duration reduced to 100 years. Продолжительность человеческой жизни сократилась до 100 лет. And decreasing. И продолжает уменьшаться. Prain alpa yushak sabya kalavasman jugajanaha mandaksa mandamatiyo mandabhagya hupradata. The Srimad Bhagavatam says, alpa ayusha, what are the characteristics of the Kali Yuga? Decreased life duration. Шримад Бхагаватам, перечисляя основные качества Кали-юги, говорит, что в эту эпоху люди живут недолго. Decreased attention span. У них уменьшается способность сосредоточиться. What to speak of meditating for 60,000 years? People can't meditate for 60 minutes. Что уж говорить о медитации 60 тысяч лет. Люди не могут сосредоточиться даже на 60 минут. Always being distracted from spiritual path. Они всегда отвлекаются от духовного пути. Being bombarded at every moment with advertisements. Поскольку со всех сторон они становятся жертвой бомб атаки рекламы. Which have at their basis the humanistic sloganeering. Рекламы, основанной на гуманистических лозунгах. Trying to appeal to our most base aspect of ourself. Которые стараются обратиться к самым низким аспектам нашего «я». Right? Just go for it. I mean, just do it. Go for it. You're number one.
these kind of things. Просто сделай это, тебе это нужно, вы этого достойны, ты номер один и так далее. Really, all advertising is humanistic sloganeering. That's what it's based upon. И любая реклама основана именно на гуманистических лозунгах. Right? Total indulgence, zero guilt. Позволь себе все, никакой вины. That was one company's slogan. Это действительно был рекламный слоган одной компании. Total indulgence, zero guilt. Позволь себе все, никакой вины. Да. Right? Just do it. Просто делай это. What does the mean? Like, if there's any conscience you have that says maybe you shouldn't do this, forget about that. Just do it. О чем этот лозунг? О том, что, быть может, у вас есть какой-то голос совести, сомнения, а может быть, не стоит делать. Забудьте об этом, просто делай это. Why? Почему? L'Oreal has the answer. L'Oreal отвечает нам. Because I'm worth it. Ведь я этого достойна. This is where we get our identity concepts. Именно оттуда мы получаем концепции о том, как представлять себя. From Nike, from L'Oreal. От Nike, L'Oreal. This is the absurdity of living in the Kali Yuga. В этом абсурд жизни в Кали-югу. As our mantrams come from advertisers, people who are trying to sell us stuff. Что наши мантры пишутся для нас рекламщиками, то есть людьми, которые пытаются продать нам что-то. MasterCard. Или MasterCard. Right? Master the possibilities. Стань мастером, хозяином When you have возможностей. this card, you'll be a master. Когда у тебя будет такая карта, ты станешь хозяином. What is that in Sanskrit? Ishvara, Swami, Но это Master. то же самое слово, что и с вами, или Ишвара, владыка, Get one of мастер. these cards and you'll have everything you want. That you're fulfill all your heart's desires. Только получите эту карточку, мастер-карт, и вы обретете все, что хотите, все, чего жаждет ваше сердце. But are they really the heart's desires? Но правда ли эти желания, это желание What the сердца? poet called the deep heart's core? Is that what's located in the deep heart's core? То, что поэт называет глубиной глубин сердца, это ли, такие ли желания живут в глубине глубин сердца? The desire, thinking I'll find that anandam, that happiness, that ecstasy by acquiring, controlling, and consuming things that are lower than myself. Мы думаем, что мы сумеем обрести анандам, счастье, экстаз, приобретая, накапливая, контролируя, поглощая предметы, которые ниже нас. There's a pleasure that accompanies thievery, stealing. Воровство, кража приносит определенного рода счастье. And then there's another pleasure in giving Но есть иного рода счастье, когда даришь. and sacrificing oneself for something noble and higher. Когда жертвуешь собой ради чего-то благородного, Like высокого. Vishvamitra Muni. Как Вишвамитра Муни. Right? So we're told, Kaler Doshini De Rajan Asti Heko Mahaguna. This Kali Yuga. What's wrong with it? If we Google what's wrong with the Kali Yuga, you'll have oceanic hits and response. Итак, нам говорят, что Кали-юга, эпоху, в которую мы живем, можно писать как эпоха, обладающая массой недостатков. Насколько велика эта масса? Если попробовать поискать в Гугле недостатки Кали-юги, то вы получите целый океан результатов. We hear about this every day through some sort of media. И мы слышим об этом каждый день через те или иные источники. All the things that we should rationally be concerned about or worried about. Мы слышим обо всем о том, о чем с рациональной и разумной точки зрения нам следовало бы волноваться. I'm now not going to list them. You have your own list. Я не собираюсь перечислять вам все эти разумные причины для беспокойства. Вы сами можете составить этот список. But it says, Kaler Doshini De Rajan Asti Heko Mahagunaha. But there's one great quality of this age that nullifies all the inauspiciousness. Но при этом сказано, есть одно великое качество этой эпохи, Кали-юги, которое сполна искупает все неблагоприятное. Kirtanad Eva Krishnasya Mukta Sangha Parambrajet. Simply by chanting Hare Krishna Maha Mantra, you can get relief from all negative influence and entrance into the positive service domain.
Просто благодаря повторению Харе Кришна Махамантры можно не только избавиться от всего дурного, неблагоприятного, но и получить доступ в положительный мир, мир служения. And it says, what you got in the Satya Yuga by 100,000 years in the yogic meditation, in the Treta Yuga by the fire sacrifice, and the Двапара Yuga through elaborate temple worship, you'll get in the Kali Yuga just by chanting Hare Krishna Mahamantra. И сказано, что то, чего ранее вы могли обрести, что ранее вы могли обрести в Сатья-югу, благодаря долгой жизни в 100 тысяч лет йогической медитации, в Трета-югу благодаря сложным жертвоприношениям, в Двапара-югу благодаря сложным церемониям поклонения в храме, в Кали-югу все это вы можете обрести, просто повторяя Харе Кришна. So sometimes when a patient in a hospital, they've tried every treatment possible, unsuccessfully, then they bring out the ultimate medicine and say like, if this doesn't work, nothing works. This is the last shot. Как иногда в больнице, когда какому-то пациенту совсем плохо, и уже, казалось бы, все перепробовано, врачи могут принести и сказать, что вот это особое, высочайшее лекарство, если оно не поможет, то никаких шансов. So it's not a lower type of medicine, it's the ultimate medicine. Когда ситуация плоха, то дают не более слабое лекарство, но самое высокое, самое сильное лекарство. So you're all very fortunate to have this opportunity. Итак, вы все очень удачливы, что у вас есть эта возможность.